Amici di Cultura Pop, torniamo da Lucca Comics and Games 2022 e abbiamo un ospite eccellente. Abbiamo con noi John Romita Jr, che è tornato a Lucca e c'è stata l'occasione, abbiamo approfittato appunto per fare due chiacchiere con lui e ripercorrere un po' quelli che sono i suoi incredibili anni di carriera e di attività all'interno del mondo del fumetto. Qua abbiamo qualcosa che ci aiuterà a fare un po' un percorso insieme a John su quella che è stata la sua carriera, e quindi andremo un attimino a scoprire un po' di cose. Con me c'è anche Domenico che ci aiuterà su quelle che sono un po' le escursioni extra Marvel di John Romita Jr. E io comincerei subito con la prima domanda. John, thank you for being here with us. It is my pleasure. Thinking about what you have done in your career, I always have one precise idea of what you have done. Is in with Matt Murdock, a stick in The Man Without Fear, is when Matt and Stick are running on the roof on the night. Because I always think that what you have done with extremely precision is depicting New York City. You have done New York City in its verticality in Spider-Man, and with Matt Murdock, and even in some of the works you have done with Iron Man, we see a total different New York, more grounded, more truth, in more... Excellent. The difference is I was not as good an artist with Iron Man as I am doing this now. I have become more experienced. I can draw the city. I can illustrate the city easier because I am a better artist. It's simple as that. I'm older, smarter, better looking. As I have gotten to be a better artist, the city is easier to draw. How much do you love New York City? Visually only. I'm right here with New York City. I want to go warm weather all the time. My family, it's time to move to a better area of our country, but I won't get into politics. Yes, I will. The people that run New York City are morons. Allora, siamo partiti subito con tutta velocità. Abbiamo chiesto a John Romita Jr. qual è il suo rapporto con New York, perché siamo partiti proprio da una tavola che è questa di L'uomo senza paura, in cui abbiamo visto Stick e Daredevil che stavano correndo sui tetti, e la cosa che io ho detto è che io ho sempre ammirato il modo in cui è stata ritratta New York, sia qua che in Spider-Man, dove invece c'è uno sviluppo molto più verticale in confronto all'orizzontale che abbiamo visto qua. E John ha detto sì, è stato facile per me cominciare a ritrarre New York, man mano con l'esperienza, man mano che miglioravo la ritraevo sempre di più. Io ero convinto che lui adorasse New York, diceva no, la amo solo dal punto di vista visivo, nel doverla dipingere. Sul viverci preferisco andare da altre parti. Poi abbiamo svincolato un attimo su quello che era la politica, ha detto New York è una città discutibile, ma andiamo un attimo. All cities, anywhere in the world, are beautiful to illustrate because of history, architecture, brilliance of those artists, and it makes it wonderful for us to draw. I love to draw any city, let alone New York. New York City especially is beautiful to draw. All cities are. Rome, Athens, anywhere we have been. Photographs, and I will draw them. I love it, love it, love it. Ecco, stavo aggiungendo che tutte le città sono belle da poter disegnare. Adesso qua si parla di New York City, come diceva, prendi Roma o Atene. Tutte le città hanno un aspetto architettonico, storico, che lui adora poter riprodurre. Ha detto, fate una foto, io vi disegnerò quella città, perché è proprio una cosa che lo appassiona. Bene, mi fate una domanda. This year we have the 60th anniversary of Spider-Man. I know you have been one of the most younger artists working on Spider-Man, because you started... Grazie mille. You started with Prowler. Is a name you are familiar with? Yes. As a young boy, I was drawing because of my father, and I came up with a name, and I don't remember how the name Prowler came to my mind. Maybe there was literally a prowler in a movie I was watching, and the prowler was the bad guy, and I wrote it down. Then I drew some terrible illustration, but my father liked the name and took it to Stan, and Stan liked that name, and they created the prowler. I was 13 years old, and it's
My first part of comics was when I was 13, yes. That could be a Guinness World Record. I don't know. La leggenda vuole che John sia considerabile il più giovane contributore al mito di Spider-Man, che quest'anno compie 60 anni, perché durante un viaggio di famiglia, mentre il padre parlava di questa storia che sta disegnando, John ha inventato questo personaggio che poi è diventato il prologo. Adesso si stava scherzando, lui diceva sì, è successo, avevo disegnato veramente male, però il nome io l'avevo preso, penso, da un film, da qualcosa che stavo guardando, il cattivo era Prowler, e io l'ho proposto al fratello di mio padre, lui l'ha preso, l'ha proposto a Stan, e quindi è nato Prowler, che è stato uno dei villain di Spider-Man. Thinking about how Spider-Man changed in all those years, how do you feel the responsibility or show this changing? Excellent question. As much as we have changed reading, Spider-Man and Peter Parker must have something that stays the same, in that he's still a very young man and is still awkward, makes mistakes and fails sometimes. As we, as artists in this business, draw, we have to realize that the characters cannot change too drastically unless the story dictates it so. And everything around Spider-Man and superheroes will change. The atmosphere, the stories, yes, but the characters must maintain their youth a little bit. And especially with Spider-Man, because he started at such a young age. That is consistent, and everything around him will change. It's my job to try and, I can't describe this, to do both. Everything around him changes because of the change of characters around him, but he must stay the same, in that he's a young, awkward teenager. Parlando sempre di 60 anni di Spider-Man, vi ho chiesto come è stato possibile far evolvere Spider-Man ma lasciarlo fedele a se stesso. E John a questo punto diceva la sfida vera e propria è che dopo tutti questi anni tu devi cercare di far evolvere l'ambiente che circonda il personaggio, ma Spider-Man deve essere fedele a se stesso, deve rimanere quel ragazzino strano che commette errori, quindi tutta la mitologia di Spider-Man deve rimanere uguale a se stessa mentre il mondo intorno si evolve. One last question on Marvel. I am a huge fan of Daredevil and Iron Man. And thinking about Tony Stark, I still have that image of Tony drunk at his desk. And in that moment, I think you have not only depicted Iron Man, you have depicted a human being in a period in which alcoholism was, for the first time, becoming a real social problem. So, how have you approached to this particular moment? I read what the writer asks, and I can only imagine, because I never knew any alcoholics. However, you can imagine what it does to the human body, and how this is such a great idea for a superhero. However, Tony Stark himself, without his costume on, is not a Superman. He's not a superhero. He's a regular human being that puts the iron costume on and makes him the superhero. So alcoholism affects him more severely than if he were a super strong character. The problem is that it's much like driving drunk. He puts the costume on. If he's drunk, he can kill people. Same as a car. But as a human, he is affected as you or I would be if we were alcoholics. That's a brilliant idea, and he has to beat it because if he puts the costume on, he can hurt people. Ripensando a un'altra storia che ha disegnato John, molto importante nel mondo marveliano, che è il tema della bottiglia, quando viene affrontato il tema dell'alcolismo di Tony Stark, gli ho chiesto come si è avvicinato alla realizzazione di quella che è la tavola simbolo di quella storia, che è quando Tony è proprio ubriaco alla sua scrivania e si vede proprio il colore dal lato umano di Iron Man. Lui diceva che questa tavola è stata realizzata grazie alla scrittura di Terry McLean,
ma che lui ha cercato di interpretare quello che era proprio il lato umano, perché in questo periodo storico in cui è stato realizzato questo disegno, l'alcolismo cominciava ad essere un problema serio dal punto di vista sociale in America, e quindi era necessario far vedere anche dal punto di vista dell'impatto che poteva avere sui supereroi. Tony Stark è un uomo che indossa un'armatura, quindi lui faceva l'esempio, è come se tu bevi e poi ti metti al volante di una macchina, hai la possibilità di uccidere qualcuno perché non sei più nel controllo. Quindi l'importanza di quel momento era far vedere come ci fosse Tony Stark, uomo, schiavo del demone della bottiglia, appunto, come era la storia, ma pericolosamente vicino ad essere un pericolo pubblico, perché indossava un'armatura che lo rendeva un supereroe, o quantomeno una persona con dei poteri estremi. Io ti passerei la palla. You drew My pleasure. every corner of the Marvel Universe. At a certain point, you switch team. Like the Browns when they overnight moved to Baltimore. Okay, I can find a better, example. And you went to DC. You draw Superman. I love your run on Superman with Jeff Johns. You create a character, the Silencer. How hard it was to switch the jersey? Excellent question. And not in terms of your style, because your style is iconic, but how you depict the different heroes, the way they move, it's very different. That's an excellent question, and again, this is something that I tell people was only self-imposed. I did it to myself. Worried that I have suddenly done something that is high profile and people will be looking at me. Whoa, what do you think you're doing? You think you're special now? I had many negative replies, negative reactions from people when I went to DC. But not because they were fans of Marvel and angry at me. They were angry at me thinking I was special. Capito? You think I was doing something to get attention. Yeah. Once I began to draw Superman with the cape, I said, I've done this. I can do this. I know capes and I know hair, and I still didn't think Superman was a wonderful character. Iconic because of age. But I think the character was only okay. And I struggled thinking I could make it better. Jeff Johns made it better. Frank Miller made the character better. And I needed to try to do well by them. It was always self-imposed. Nervous, intimidated. I was always scared. My wife would tell me, just do your job. You do it all the time. You've done it for many, 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 many years. What are you worried about? And she was right. And it worked because I became more comfortable again. Yeah. Always missing Spider-Man. Always missing Spider-Man. Ho chiesto a John Romita Jr. Come mai avesse deciso a un certo punto, dopo aver disegnato tutti i personaggi dell'universo Marvel, di passare ovviamente alla DC. Ho usato una metafora sportiva che non vi sto a tradurre per semplicità, e lui ha detto: è una cosa che ho scelto di fare io, è stata una mia decisione, e ho avuto tantissimi feedback negativi perché tante persone pensavano che stessi facendo questo passo semplicemente per attirare in qualche modo l'attenzione. La difficoltà di passare dai personaggi Marvel ai personaggi DC è stata una difficoltà in realtà solo sulla carta, perché poi quando si è trovato a disegnare effettivamente ad esempio Superman, ha ritrovato un po' la confidenza in se stesso, e il fatto di aver disegnato un personaggio che lui non conosceva o conosceva poco non ha fatto altro che far scattare in lui quel meccanismo per cui non lo conosco, quindi mi affido alla sceneggiatura e rendo la sceneggiatura nel miglior modo possibile. In questo modo ha riacquistato, tra virgolette, fiducia in se stesso. L'unico problema è che gli è sempre mancato Spider-Man e quindi è ritornato alla mano. The people that did not like me didn't like me when I was at DC. Yeah. They didn't like me when I was at the same people. They did not like me. Yeah. They thought I was doing something to get attention, solamente. Yeah. Dice, le persone che i miei detrattori sono sia la Marvel che la DC, e la critica maggiore non era sul mio stile ma sul fatto che lui volesse in qualche modo attirare l'attenzione su di sé.
you draw another type of superheroes with Mark Millar, the Kick-Ass epic. It was strange to see you draw something so grounded in a different way than the traditional superhero storytelling. Do you think in some way it was a perversion of the superhero trope? Why that story was so resonant with a lot of people? Because there was not so many stories like that when Kick-Ass came out the first time. Excellent point. I don't know about a perversion. It was just a different take. Capito? However, think about this. When Stanley creates Peter Parker, becomes Spider-Man, a regular person like us, you get superpowers. The difficulties with a regular person would have. Mark Millar takes it one step further by saying, here's a regular person from New York City who doesn't get powers, but still wants to be a superhero and loses all the time, gets beat up all the time. It's because Mark wanted to be a superhero when he was younger, he said. All children want to be special. Yeah. The only part of this that made it difficult was I had to adjust to the severe violence. The perversion, if you could use that word, is for me to draw such violence. I had been so used to drawing for children. And suddenly, not only was I not drawing for children to read, I couldn't allow my son to watch me draw. Yeah. Because it was extremely violent. No pornography, extreme violence. It was very graphic. Very graphic. And I would tell my son, you can't be in, and of course, you tell your son not to come in the room. I want to come in the room. So the perversion was my difficulty drawing the violence. But you drew the Punisher. But never as graphic. Yeah. Okay. But Punisher is different. Kick-Ass is a more credible violence. Punisher is extreme, so extreme that you can understand that it's Impossible. No, you cannot do this. That's correct. That's correct. And with Kick-Ass, it would be a fight between two young people. You cannot really hurt each other severely, but the Punisher can punch you and kill you. Kick-Ass, you know, you're just a little bit here, a little bit there. But that was the whole point, was to bring it to children, but not the it's hard to describe. You cannot have too much violence that children will be able to read it. It's adult, but it's about children and violence. So it was brilliant by Mark, and to me it was similar to Peter Parker, because it was a regular person now wanting to be a superhero but with no power. That was the difference. Very similar to Peter Parker, and it's what I felt. My adjustment was the extreme violence, and my wife helped me out. My wife Kathy says, just do what you normally do. Do your job. Ho chiesto a John Romita Jr. del suo lavoro su Kick-Ass, una sorta di capovolgimento di quello che è il supereroismo tradizionale. In un momento, tra l'altro, Kick-Ass è uscito in un momento in cui non c'erano tante storie come Kick-Ass, che poi sono moltiplicate. E lui ha detto, l'unica difficoltà che ho avuto in realtà è stata quella legata a disegnare un certo tipo di violenza che era molto più diretta, molto più cruda, molto più realistica, tra virgolette, di quella in cui era abituato nei fumetti di supereroi. Infatti a un certo punto abbiamo parlato di The Punisher, lui dice una violenza diversa, perché il Punisher con un cazzotto ti uccide, che è impossibile, invece due giovani uomini che si picchiano mostrano i lividi, è qualcosa di diverso, più appunto realistico. E quindi la difficoltà è stata adattarsi lui a questa violenza, e dice non ho potuto permettere a mio figlio di vedermi disegnare quella storia perché era troppo violenta, e anche in questo caso, come nella domanda di prima sulla DC, sua moglie Katie l'ha aiutato perché gli ha detto fai semplicemente il tuo lavoro. Now, interestingly, the one superhero in the Kick-Ass story is the little girl. Yeah. Hit Girl is the superhero.
She is the nastiest of all. Great character, great character. Il problema adesso è che vorremmo chiedere 50.000 cose a John Romita, vista l'occasione, però dobbiamo salutarlo, quindi thank you John. My thank pleasure. you for being with us. Grazie mille. My Enjoy pleasure. your time in Lucca. Always. Always. Thank you very much, sir. Ci vediamo prossimamente ragazzi. Grazie a Panini Comics per Grazie. l'ospitalità. You're driving me crazy.